So, lấy đầu đuôi dây para dây ai dừng rồi đó. Okay, lấy đầu đuôi para dây number system very important 1.1. So, si tầm đuôi dây quên tầm đuôi para dây có decimals, rational number, irrational number, prime numbers. Xin nâng bring gì có. Aduga akwai ni hujik aina ngarang Monday dagi program to ne habdo. So kasi di ham di na hage sim kano to buzdi ngarang nan aina to di just angka je kai no habdo khara sum gehan wa ne ba. Class asem ho buzdi sde ho re ba ko one not one dagi. No na pa do je number system je kari topic no kai tam de na habdo yam chaw e mai topic se. Na sigi topic se yam important ho topic ham tam je. SSC exam था बता exam đó तुम अपने फाड़ यार ने जब चाव ना हंगे वैन अदाई दी एस बैंक तो जो तुम यार कनी अदाई दी कई दिया हुआ केट exam था बता ख्वाइदे कोई पार्ट यार इसी दिन अरे exam any exam फाकले ये मो पेपर में ममांग चाहिए हम तो चाहिए any exam UPSC दे हो रहा any exam दा सी पराज की नोई तुम para theng ani number system ai je tamna te number khoina 1 2 3 0 iota pi theta si me am je si matang nei na do wena number system ai khne ha ga yam kup thana tam ba ma thau tai kai no de number system je ha ma da mayam no skip tong nei ko kai you skip to no ha ga de skip to body skip di to da vida yam lai na mayam na खरदुम मिराई भी है मस समझ समझ कई तो भी अदाइदी हंगी जे डिजिटल रूल अदुर मैम रे बतो खरा पार पे खाता के हम जम न तो माय मखोंग दे होरगा दि हेंवाई नंगना अतोब चैप्टर तमक मतमदा याम लाइन थोकनी यारबा होर्स so ahamada theory kara get and we'll do some certain questions. So numbers basically it is divided into so number copy tum to ko sigi parajam phajana ai tai je nong gi phajana khak bada ko noi amona kai phakala yeng da jara to pa yar ba sidagi question am forward li thoga moi any exam tha bai da ko exam arai ba da gi aru phau tha ba da ai na tak tu paraj da gi ngasi dang na ta ba mathang ngasi gi paraj jo sidagi nan thoga jo hangoi ba aduna phajana to so yan hana khang doi je number hai ba je number hai ba je akhoi na ani thona khai doi amana real number hai amne amana imaginary number hai amne real number hai amne imaginary number hai amne real number hai ra gadi karino isam sam na sum khang ko real number hai gadi muk this is number line natra number line je somdana plus infinity laini somdana minus infinity number line khang ko 1 2 3 4 minus 1 2 masime je these are called number line da ibai aba number khudimak tu na real number koi yarba adubu sigi sida chanadaba pochina ne imaginary number har khanai ba sida yaudaba real number har na kai ba number line da chalo ko number line da belong to bodo aduga number line da belong to da baduna akoina imaginary number har khanai ba sambiro can you understand now what is real number anga hoita mo real number kaino irrational imaginary number kaino habdo ado imaginary number hagadi magi syllabus ta sanadeba tamni ko imaginary number are kaino dino to we iota dino to I masana is equal to root over minus 1 si is the khamjalo sim tang ho kaino ha kanda question aru bohola kanadi out of syllabus hai je ai sina kane kon yarba sinjalo han yam samna quite laiba kano da nei hai je amuka mu device tap na sasi ko tai ngai da so number line
the denote tau yaba number khudimukuna real number har khangnai aduga tawya da baduna imaginary number har khangnai yarba chizalo chizalo tamna taw I am thura roge tapna takpi ge no heina ba no hei du nei maru ejra dro ai syllabus lo samadi kasunate senbalo ba okay sama okay next already akoina aru syllabus tamaro sitamajiko let us focus on the real numbers so real numbers are da mu khai do akoina rational amana irrational rational number haragana hamada non terminating decimals having fixed part. What is this? I know. I will explain you. Terminating decimals, also non-terminating decimals. So what are terminating decimals? I know the 5 ta 5 have a number is the 2 no divide to you get 2.5 so lo graba masana lo ko 2.5 6 7 8 chate ko 2.5 is the fix si matung da am leite so terminating decimals haragadi si maina leibajibu koina fixed ama position fixed part so draw is called 2.5 1.5 1.4 6.2 these are the terminating decimals okay non-terminating decimals haga madi kaino haga sida aina ka ganda number amada for example if I divide 100 divided by 3 3 3 is a 9 10 nang to ji line aba 3 3 is a 9 1 lembra so point number 3 3 is a 9 again 1 lembra so it goes on like this asigi number sige isalo ko ina piri je kaino haga kada di hojik noigi ai ngasi budi noi hana group da thaga piramne hayeng dei di class la hodre hire kandadan class la hodre and you have to take prior info tare permission nungti gi thagalo ai de ai gi group ta link to ai de noi class ana la kadam ni adu no moi tai photo ai dai dagi ai hai syllabus dagi noi gi like dagi hena apikha da ka so hama paja tapi gani adu noi do do je ke no la pangam hodre ana yak yaure hire gadi ai link to thar kani ko atragadi yum na sum leraga link tang sum yenga pawde oiroi what are successful and non successful people ki difference ani kena bam tani ko success or midi amana lazy amana non lazy have saban lazy gido atan khadu ko yare kona tawge horen wide leke noi so khanga drama am ai hiding is ya samaina tawba ya basina kai kore ne irrational kore direct kakpa yabasna kai kore rational kore so these are the non-terminating decimals having a fixed part for example 1.4 to 6.2 1.5 7.5 10.2 understand the record aduga irrational number di kai tare mazu non-terminating ni and does not have fixed parts sigi aina hujik I riba hai riba je sije खंगजल होबा याम कारण के नो डायरेक्ट नोय पिखादा हंगिजे अंक डायरेक्ट होलो हाबरा तबेदा पिथु मगा समना हाबदा 1 2 स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन न लाइदना अदुम कान दि सुम बा वर्ड सिंजे याम दरकार ले
isalaba siuluraba so ani subada moi khangba ya baje kaino rational number hairgadi akoina khange p by q gi form da leiba ya ba haire aduga sina kaino p by q gi form da leiba ya da ba haibani tamdai rational numbers are those numbers which can be put in the form of p by q ni jangi ba ngai mai phab do where q is not equal to 0 kind phab da na sai na phu do jangi da na ojana phu do ado nungsirei ko jado tam da phu gi do matam de nungsi dam ni q is not equal to 0 aduga sina kaino p by q gi form thamya da adu dang ne hoi khangai de hawidi pekha thaba la amina si ju kham da yadre khagadra sidagi pekha yam question yam hangyo. So I'll give you solution lo de example lam piraga 0.1111 dot till infinite se kya ta ne ro simu holo 0.111111 sum jakhre ba ko ma je p by q ki form na thambiro ai brenge put in the form of p by q đó đó starting ni koi hai tai je fraction thamba tam ba na khá da hangi ko ore dai hangi bu ko sa ulak ke toro hana hai ba chhatra gi so 0.1111 is a p by q the form the thumb 0 okay ai hu ama wala ore irrational number gi example hai wa har ga di kai hai ba ha ga da 1.33 yarba 1.33 sa ta khade de natro root over 2 root ki banong yaw bo kam go jingje root over 2 hai je kaino 2 to the power 1 by 2 si p by q ki form da leibro leite ko so irrational number da example p hai ga di 1.333 root over 2 root over 5 adai di kaiba koi gi pi these are all irrational numbers si hola je ko ora angang hoi tam ba do koi na so let x is equal to 0.1 smai ha ko 0.1111 smai ha so I can write in the form of x is equal to 0.1 bar higher ba sida erase mathak ta bar ma pa je kaino 1 je adum chathara ga laigani hai ni ko adai mutum da point mutum da if I multiply point mutum da ama laibra 1 jam ta natro so if I multiply by 10 x both side 10 into 0.1 bar it equals to 10x is equal to sisu kai lape 1.1 bar ong yar ba 1 je dum chak doi ne thong bar ga hap kinu ko ngau da na ba 111 har ji ko ham chak doi ne ba adis da ju 111 dum 1 point ma dum da 1 chat na na hengwai bu hingi dum yezu le hong ni ko soro na dum yezu ibi ai 11111 ibi kam kai de ba adumai na 1 bar ma tha ko la ga anda lotion ba yare ong tang iraga makha thagi damni hai ne si bar hai ma hai khangadra adu kya tare if I subtract this from here to here if I subtract from this equation to this equation 10x minus x kya tare 9x is equal to cd manarbe point decimal mutum mai manarba manare ko if I subtract from here to here again it becomes 1 darba siga di cancel chakre to siga minus chakre ba then it becomes x ki value kya tare 1 by 9 tarne ba hayradra hana sigi design da holu tamu aduga I shortcut to the irai lai por amane it's very simple 1 divided by x udam khange ko tala ke ko I know the example am pige simu to biro example ma thang to se toro jalo this is the approach you should know the shortcuts
कोई नंबर नोइना वीडियोस ता थेना बा दे लाइक ता थेना बजे कई उठ के का शॉर्टकट का ता सिमाय तो रिसी इयोन है हारे बको and student max and error nangna number system holding aida adugi para do holding aida din ningjang ani ba adu bu next para ma hore khalo algebra gumba adu kaw tho khane because why nangna sa gi to kai digi kamai ma to kram na lakhino ha do khangau dram na ngi brain da restore to hogdre khangadra on in depth knowledge ma le badar ka le yang wai no na angang jing project si ai class number system ra ka na class 9 10 lai tao to kem noi ge to we hai satra na re angang sen ta ko da ko samjan da ta u da angang do ngao sakre kan next or ko so let us try this question so some questions are here please complete it yam thu taro online is now jing taro thu na so these are 4 questions hai bring and we'll do shortcut ta bahut ne what is the p by q form of the following yango hoji ki by follow taraba answer kya tare am beje 1 by 3 okay hoji ki minus same simutang follow ke then shortcut to hoji ko shortcut talo ke thuna na ba okay so isjo aham da x की वैल्यू जो कई दाड़े 0.3 स्माइल जो की बंद्रो मानी को हम जो कहते 3 बार दंगारस 0.3 बार हर्स अदे पॉइंट में तुम दा हंजले जो क्या ना यार जो 3 है होबरा नत्रो सीजे समाइना 3 4 समाइ इरगना ने समाइना में खलो 3 4 3 4 3 4 3 7 3 7 मान चले अनि ओरगना 0 ani yawa number na multiply to ba amatang oragana 0 amatang yawa number na multiply to ba adu sigi case tadi if I 0.3 haragadi I should multiply by 0 amatang yawa kai lege number khaga haru use kayam kitang kan haragada me 10 kara active hoise ke doge और 10 multiply तो रे it becomes 10x if I put 0.38 minus bar minus by what number should I multiply 100 if I multiply minus 1000 am I right so see आखिर क्या है ना it is nothing see कमाया है ना 0.385 है नहीं को समझता कि नहीं है नहीं 0.41 my bar फिर मगना my नेबा 0.4141 and so on understand तो रबा so हुजी पाव understand तो रगदी सिगी दला आजी so x की वैल्यू से कमाया नेबा 0.3 bar I am now I should multiply by 10 हम तंग नहीं ना so it becomes 10x and 0.3 da if I multiply by 10 it becomes 3 point मानो यार बा I have the points is if I smile yeah is my eva smile dang har ga zu so 10 multiply to ga di 10 3 smile la ni 0.3 smile la to entro smile ung chak hibra 3 bar hai after this sidagi si khai do 10x minus x to kya ta ra 9x 3.3 dagi 0.3 bar je si khai do ga di siga minus akre 3 dagi 0 khai do 3 ta bra 3 ta so x ki value 3 by 9 which is equal to 1 by 3
Understand the Now the shortcut here. Look very carefully. 0.3 bar have you ngasai na hai to yan hana point ngi matungda point un da bar re je ka kya le ama khak le makha da ama khak le raga di 9 la ni yani ko ama tam 9 am tam only one time then matha si 3 le bradom si 3 here so it becomes 1 by 9 try the question number 2 taro 1 ga 2 ga hola matungda ani lai dana ani dana kai ki la kani ka ren le ko adu dai di dum loi hei gan so ma second manga ma da hola second manga phar second ani da hola ni de no ha good hayeng hai ba no me se hai ba no me ngasi hai ba no me ahom ja khena ja keno ha only today is the reality okay lo kham ko mayam ngasi noi na war ga hayeng no hayeng oi ka da ba ngasi do adu noi na ba ne hayeng procrastinate sum to le ga di noi adum life ju procrastinate to ba hai na bi thang wa di yaw de ko yam tan ba no me te hen na lai pa ba he jalo hai na bi tham ये मथा की क्वेश्चन नंबर बी जो होके को अदैदी सेकेंड वन होल जे सिजे मसा माना सिजे हंत दि 0.24 बार यार बा यारे को so x is equal to this हारे से बार मतलब क्या होई डिजिट अनि आवे so I should multiply by 100 100x is equal to 0.24 बार जो into 100 लाने so अदुदी कई तारे 100x is equal to 24 je point ni matung na mangraba somla ani point matung na digit ani je 100 0 ani na multiply to ga di pa mana sikhat pira ni si digit ani leitro 0 ni awra sikhala ani adi 24.24 bar ong hai yare yadra kaino 24 so mang roi dam ne 24 dam lising la je la ma je kam kai dio infinite pu ya so when you subtract from this from here sidai si subtract to je 100x minus x to क्या लाने 99x so 24.24 bar lagi if you subtract 0.24 bar 0.24 je मांगा ni and remains kaya nga hore 24 nga hore so answer is kaya tare x ki value da 24 divided by 99 so can you observe something here can you observe something in this first question hamada it is equal to 0.3 bar hai mantra so listen to me carefully after that you copy 0.3 bar means 3 and how many kya no hanjai ani amatang natra only one time only one digit tam neba so you put 9 here in this case it is equal to 0.24 bar okay 0.24 bar so it has two digits kaya ne masak de 24 dum ibiyani and two digits have na 99 9 anirak zara digit amatang wa bagi 9 amara then digit ani wa bagi 9 anirak ahum wa magadi 9 ahum lak ira ne manga wa magadi digit manga ira ne hayra dra ari tora si ani यार बस सीधी क्या आता है 41 by 99 सीधी 41 by 999 है ना okay so we'll note down this important object अखोई तौन सारी ना तक हाइदना काउदना बा इस लौजी को note adum ipi gani
aina piriba note said this is more than sufficient like am lay the jai ko noina hoi pa na ba hot na ba ko ai le pirakani ngasi the first day na pir hayeng nagi dum question pira dam ai ren program jo ai har ke man hayeng ngasi the first day na I will not do the program but hayeng it the program do la haibra mag so amada 0.a a mana haira gadi kai ne ba a divided by 9 if second point da khangau is 0.ab ab ab haira gana kai ne ba ab divided by 9 home subada sum abu ibi home da kiram ge 0.abc abc abc is equal to abc divided by 999 understand ko note down this three see na shortcut hai do ado shortcut khodimak se shortcut to phagano bai hai jine ahambada in depth knowledge ama chango proof tawjaro kamai lai no na adagi automatic shortcut ta hala matung dadi noi lai ni ba yengo si maya mara ga khudakta ta halaga angang ju ngao adai ngatangi mitrang na ngao no ba ya darba hai je mitrang na ngao no magic medicine to kangu do moi di hana phajana prepare to kana samaina mi maman no han ba ne ba nang jo haino hono ba adu ergadi restore to ko ini ba na tabida formula ka pharaga samaina si lag step to khanga hot pa anka do kuina chaloi ba if you want to be very specific in solving quants adu ya ko so yam lai para je pikha de yam toin hang ba para ne si kitang lu han mong tos so let us come to the next slide try this kitang lu lagem mai toro 0.256 antadi manadre ama tang hai ga loi ra sisu lai bani si I da ba yaudre ko loi I loi ba se je idri ko islo hayeng sigi noi horen group among semani adu group dang dane noi sigi group keno lak to video lak to adai la oi ba ane ko sigi ane reasoning tha ba adu la roi ba kopiro hola je 0.256 so hola je si je ha ma jeng biro ko kitang song okay 256 0.256 hai da 56 point se ko question da okay 0.25656 macam apa na can you observe the difference between the previous question and this question na size 0.5656564141 macam apa ne ba hang tadi 2 ma hapa maganda sedai smai hal kontrol sama na puse repetition is dilak puni ko na kamai yani sijo sama na let x is equal to 0.25656 mai ira zero ihana hana nang to do je siguma question la kanda first akhoi gi repetition lai ta pot se manghan na ba na tawro repetition lai ta pot se manghan na ba tawro sigi case da repetition lai je kai da le ba sidagi hawa ba tro so sidi repetition lai te manghan na ba tawro ji ko de so 0.2 je manghan na ba to wa ba di kai no som side to point gi left side ta thang ba je manghan ba ko we so if I multiply at 0.2 je manghan ge ha ga di kamai la ni point je le hel da ba what should I multiply hamada 10 multiply to right so if I multiply by 10 it becomes 10x and it becomes 2.5656 and 56 mai chalo idro understand to re ko sibo mang re sidagi yeng dragadi akoi sidagi di ngasai question ta jare so there are two approaches to solve this question from here ngasai to minus 0.56 hai de kai la kane
Hey, udo 56 divided by 99. So there are two approaches from here. 10x is equal to 2 plus point में तुम आए smai equal 2 plus 0.56 bar this is the first approach. 10x is equal to 2 plus, it can be written as 56 divided by 99, and after this you can solve and find out the value of x. Isa lo si mati x dang adu si holo na si mati x dang isa lo si mata to ne sa mati x. Yar ba? Pare, ye nga jemo. So, mutho lage ako, lagi. Samana, now it becomes 10 na multiply to agadi ke laiba 10x amuk laib. Nasagi 10x mai is yung 2.56 bar. Mai ay ko. Sige. Point mo tong da decimal kya laiba? Nasay tong lakse. Ani laibra? Ani laiga di 100 na multiply to ni. Ahum laiga na 1000 na multiply to ni. Have never. So then ani laiga na again I should multiply by 100. So 100 into 10x is equal to 100 into 2.56 bar tare. Simu yari ko? Tama jose. So 100 into 10 is becomes 1000. X is equal to, it becomes how much? 256.56 bar. Ang iya bra? I have 5656 ani iya ko. Ngaw na mo. Kita ngawgan bakanggun ni na kuise. Yai ko. So 0.56 to sida na sibu 100 multiply to di sisu somla oidro. Adu re 256 lai je. Adu 0.56 ti dum chat kiduri na bar mo ihowan. Sibu loire. Then after that sidagi C subtract orji. From here subtract orji this equation the C equation 1000 dagi 10 khai do di kya phange 1000 dagi 10 khai do de 990 phang bra. So it becomes 990 x is equal to sidi kya phang 256.56 bar dagi 2.56 bar khai do di sigi jiga mang roi dro 0.56 bar dagi 0.56 bar khai do mang re ko remaining jo kai no si chakram ni na 256 dagi 2 khai do di kya phange 254. So it becomes 254. So x ki value kya phangani 254 divided by 990. Here ba lore sida. If you want to cut you can cut. Adu answer is samai ta do ne. Sigi jahana samai na holo mathang da adu ga muk magi shortcut amuk talak ke. Nazima kya tare ba? Online da. Simple hai ko? Lore ba? Okay. So next let us come to the next question part. Asai da la je de. So yang wa sida. Sidi kya ta agre ho kita 256 minus 2 is 254 divided by 990. So try this next question. Try this question by yourself. So yam solve to udam ni koi sanas. IC class e lo kan my friend
decimals ki hangba any mafam amadagi any paper amdagi phakalaga holo haitabre on kari gumnai si gyan ta horaba hore heni hore also you can solve all the questions within seconds only kaw ro pa khangawde gyan tariko tari okay so it becomes 3 to 4 to 4 the lakra hojikil my holo habani shortcut pudi 3 to 4 minus 3 divided by 990 tarisijo observation ko eduna observation ko na lak seba first experiment then observation thani idro ko na practically with observation han tarni then conclusion idro conclusion do hana lakanu observation khangau dragadi noi long lasting so oi ro hai dugi ne na like tab angka hopum tamda shortcut ta hana ngau ganu shortcut ti dum saji akoina sajarju abang atani yan hana observe to botamu in depth knowledge lehelu proof to botamu matam changhalu haina hona angka ma yam thuna haira khathu adu to je mai pa wa keso si ni je second manga ma to second da huji pawde phaja hot ko mai je uri me am jara mana magic ngatane me magic tino mai tro ngatangi de ha mitrang ngaja so likewise so it becomes kanan multiply to ne haro anja kanan multiply to ha madat 10 multiply to ne 10x is equal to 3.24 balani after that what should I multiply 100 okay very good 100x 1000 tarabade it becomes 3 to 4 100 multiply to 324.24 bar phangani then after that subtraction from here it becomes 990 x is equal to 324 minus 3 is 321 am I right so x is equal to 321 divided by 990 so mama question duga kena bana sigi point ni matung da bar sigi decimals kya yawi any aura adudi akun observe to ngam me ha mo ka yene ba sida yauzer ise si ni question prem je ko si je 0.324 sida pi bane ba yarba first shortcut le jo shortcut le mayang shortcut le bire kom yang biro ha mada sigi 3 to 4 je ibirani 3 to 4 je ba ge manam da chang hauda ba sira chalaude ko ma si je minus to birani aduga ba ge matung da digit se kya no amma ani ne bra 9 ani ibirani aduga 0 this is the shortcut this is the observation this is the conclusion that we get from this question and this question am I right adu oragadi amuka hara case de yengo mona ta horo ani jinoi to jana ba hamada 256 it becomes 256 ta 56 bar le so it becomes 256 bar je chalau da ba 2 je minus to re bar ke manung da digit kya yawi ani yawi so it becomes 9 ani thambira and 0 this is the shortcut see question sa mane 324 bar chalau da 3 ni minus 3 divided by bar mung da kya yawi 9 ani yawi 0 heradra try yourself this too no na sana try to tri ga yak di heroi try to biro ai tai jena khang dragadi na karum soi record de tanaji khang da horen phone to sir ai kam khang de haro ai won da haro ai won da ha ga ni ko aduga phammaga khudom mi thila takpi ge sina sini cube square aina phao habdo ai ke phao da no hado haira ke ko yana na square kunthra phao phabiro multiplication table at least 25 को फाबी गदमनी reciprocal chart 1 by 25 को फाग गदमनी cube 1 by cube ना क्या बुक 15 बुक फाग गदमनी and मागी root over square root ना क्या फाग गदमनी 10 बुक फाग गदमने ब सिगी जंग मागी फाबी रख पता याम है रनी kan tarik ko
aduga noina iwanda marak marak ta dum khangdra kana marak marak jante question khangda khudingi es noya angka wala le ko question je gyan taraktre phone taro yo na mo hoi question khudingi question 1 hai khai tre hoi da kre phone taraga question number 3 phone nong tara adu di ai ju kai no ni na katang thamaga ahum mari thamaga sige hai ti hai bo yam yam na class ta kya ma tang ora ga di dum phone taro dum ai dum answer taro kani ko ado phone pung ma lai ta du yara si arba si hai ni ko si jo kya tare 1 2 3 1 2 3 minus 1 divided by ani hajar mantro ade sedi kitang lubra it becomes somewhat difficult so mane do sida de ke la ni 0.1233 bars vai lebra 1 2 3 3 de ho ne 1 2 3 bar de adi ke la ko no 123 minus 12 bar mo kya leba amatang leba tro adi amatang de mai tham de ni ai da sa bar ru amatang adu tang ne nai bar ru digit ahum le ra digit mapan ahum bar ru digit amakha le ra ama 9 ama atai juna 0 0 me da chap mane si ki sequence si sa mane yamo this is 0.324 sinatro ai ni du ke ba 3 to 4 bar gi mung chalau da photo minus to ro hai bani aduga bar gi mung da digit ani lai 9 ani na thambiro 0 ma thamu hai bani adumaina sida ju kai have no it is like 0.123 bar hai bani bar da digit kya lai amalai bar da chalau da 12 latra so it becomes 123 minus 12 la ani bar da digit amakhak ni 9 amakhak la ani lem ho de digit ani jodi 0 na simbini ai wane so ju ke la ne 0.2 0.234 5 bara sini ko so you have to write these numbers 2345 minus 234 divided by baram tang atro 9 digit kya no mari ama ani ahum simple very simple simple tai ngai da ba ni si khada ngadi ngau ra ganda ngasagi makok ta hawdo let x to budo adu to birang da ba adu ju khang si ju khang torgadi nai pak ka roi ba atragadi para hai tai ngai da khang mani hek loi ba ngau ni do ya bi ra ba ma'am si mukte ma'am akhoi silor kan da silor eh so I hope you can answer my question la ko loi hot pa her ni so 0 point question na atu pas mai na hang ju e ko example they can ask you like this also simplification hang ba ya re sidagi simplification kamai hang pa ya samai ni hang ju e 0.3 bar plus 0.42 bar hang pa dro ya idna 0.3 bar di kai yani 3 by 9 plus 0.42 di kai yani 42 divided by kai ni haro 99 understand ta ba hai ni ko simplification das mai hang ya mai na to ning mo pija janu ngasagi concept to khang gadi hot live yare so now mathang dong lak to je ngasagi rational number to da let us focus on the rational numbers rational number to da lak to je what are integers hai gadi number line da minus 1 minus 5 minus 2 minus 1 minus 0 1 2 3 4 5 these are called integers yaar ba adai integers hai gadi number khuding to number line do that is called integers so the your zero je
zero je yam phajaba word amane samai saloro pekhada hang mane ko zero is non negative as well as non positive number ne we statement maktuni ko ngau do zero zero ne khangi ne pekhada statement pira ka ngau do ne ko so very important zero is non negative and also as well as non positive number. Zero is non negative as well as non positive number. Mane kanga whole number hai nom kaino whole number sagi zero dagi hoba mana zero dagi 0 1 2 3 so whole number are those number ka aida maje no maje kaino zero je kai ba zero dagi horo ko bo koi na kai whole number hai khna re 1 dagi hobo du na kai ko re natural number hai da natural number hai nom kai ko re so macha macha je khar khang je ko natural number hai na 1 2 3 till infinite. These are called natural numbers. Aduga yam important point C je khang do je ekhada hang do C je and C je C important way C important way odd number khudimak se kai gi form da lege ha ga na 2k minus 1 or 2k plus 1 gi form da lei example oina if I put the value of k as 1 k is 1 k की वैल्यू जो 1 है खलो k की मतलब 1 होगा दी 2 into 1 de kya tare 2 tare 2 minus 1 de kya है 1 1 is an odd number 2k plus 1 है जो 2 की वैल्यू 2 लो जे 2 2 is 4 plus 1 is called to 5 is an odd number am I right so C की form जो तुम नहीं नहीं बा odd number are in the form of 2k plus 1 or 2k minus 1 irrespective of the situation that comes we can handle this question होला kan के अंतर करने sinjalo se jana amag yo star ma amag even number and odd number yo even number and odd number are non-negative or negative change में दे even number and odd number are non-negative यार क्वेश्चन नंबर आगे दे थोड़ा मसाई तो के ये CSSL दा हमने वो क्वेश्चन ने बोलो क्या तार है 0.45235 mसाई तो के कितन हेन तो पा हाई तार से ना अतु ओपन सुबह पिरा मगे दी तो अंगांग जस्सी की जितना mसाई तो कितन हेन तो पनी को काबू मा अबू खाते तो 4 3 2 4 5 2 3 5 माने ब्रा so 4 5 2 3 divided by adu lakpe ko sap mana ba mong da adu to du ke no koi na 0.abcd ka han piram ne ba sum da sina ngasai du kitan khenai ko do di abcd minus ab divided by maila ka da ani 99900 ama ani ahum mari 1 2 3 mana mari dang wara kana sidang isaloro dagi yam samtora is dagi ari answer kya ta ane kanda sige answer je amai la ane 4 5 2 3 5 naidra mamangi digit ani dang do adu subject ko piro minus 45 divided by kay lakado no bar le hoda bodo
ama ani ahum mari manga manga digit manga ni adi kai ta ni kakthil kana 9990 so answer is C tar sentence jalo A B C D E sign pre me khalo a me digit ani jangla ni lemhau digit gi adu khaido digit masing kya lege ha gana da mari leina kaino manga leina digit ahum la lemhau ri ba ani do lak khaido kan da last ki ha mani do tum khaido kadab 999 ni tum lakani ba yaraba 999 ni tum lakani adu answer do kai tar ni 454 kasana ka do 451 sorry sir not this one this is 45 this one see answer kai tar 45190 tare divided by 99900 lebani si 0 ani kat torkanda si tar ko ane khen ni ko masai do kitang hen do ko question tang hapam banen kaudana ba antara masai bar yaw do question das ma ho ko do bar yaw do next also the 2025 ki SSC ki CGL da hamba question karo which of the following chi lo evil oi re ko either way chalo from the subni re which of the following which of the number is both a rational and terminating decimals which of the following number is both a rational number and terminating decimals 4 by 5 so 1 by 3 di kaino irrational number amane madu masai ha gi yaudra so much statement yenga ko pai je ko 1 by 3 is 0.3333 and it is a irrational number am I right after that 4 by 5 is how much you can terminate 5 na divide to one number khudimak loina terminating decimals natani and it's a rational number 5 na divide to boya bhai if you divide 4 by 5 you get 0.8 am I right 5 so divide to hai nei ko adu ta kara I hope you can understand 4 to 5 divide over 0.8 phangi di khanga wanda loina so 4 divided by 5 5 divide to ya dabra ya deko 0 hapiro the point ma lakpiro smaina hana hoiti yaraba it becomes 5 8 ja 40 yarabal de the margin 0.8 bar lakrate 0.8 to low grabaneva it is completed at 0.8 which means 0.8 is the terminating decimals and one hiding is okay no which the following is both rational number as well as terminating decimal so the rational number jo ore non terminate ke jo ore ba terminate ho jare 0. was it okay no 0.3 bar 3 bar ya buka mu khu sai holi to irrational number ga tani ko root over and root over ya buka mu je kai 1.732 sai sa khitoi ne ba ko non terminating ne ba bar ya do ga ju so it becomes root over ya bu khudimak perfect square na tabagai loina kaino ba irrational numbers never pi ju kaino 22 by 7 ni 22 by 7 je non ma dum 3.14 dum jo khidoi never aduna pi ju irrational number never hairadra ma'am samaina amang saida hangba question never am line hangbani nasai concept khara duna ira lai hot pa ya yarba ma'am Bema gian tari ko naman ni amangi. Oji photo gian tari ko. Ising like certificate. So sama na bom toro sis. What type of number is the result of multiplying a rational number with an irrational number? Rational number amaga irrational number amaga multiply toro kada kari tholkani haine.
फजद्रो क्वेश्चन जे सम न बनी आवी कयो b गा b ओइदेरा अदुदी रेशनल नंबर जे कइनो मयam खंगना करे को p by q की फॉर्म ल थंबा याबा अदुजन खंगना पे खाद होपे यामद्रबा मादी तो कहता रहे कोई डेसिमल से डायरेक्ट कक्पो याबा नंबर वगैदबनी खंगरे को मो अदाइदी इरेशनल नंबर नमो ऑपोजिट ने p by q की फॉर्म थम यादबा अदाइदी मो इंटीजर्स ना कइनो 1 2 3 0 इसमें हमजे नंबर लाइन याव बना मखुदि मुसे इंटीजर्स कौरे अरे कई तारे आंसर on thokpane kai d तारे I'll prove you sometimes rational number amaga irrational number amaga multiply to matamda LOS rational number tabe ai amasung irrational number tabe I'll give you a very perfect example. Let me take 1 as the rational number and 1 into 1.3 is a irrational number. When you multiply it, it becomes 1. As you multiply it again, 1.3, 1.333 tholo draw. Smile tholo draw. 1 is the rational is the irrational number. When you multiply rational and irrational number 1 and 1.3, the answer is like this. 1.333 which I result irrational number. But when you take rational number as 0 into 1.3, it becomes 0. Now in this case, when I take the value of 0 as rational number 0 again rational number. So sometimes rational, sometimes irrational. Understand the simple no proof to like what? Arithmetic tai ngai dana noi gi psychological problem ko wi moje khone arithmetic se noi gi brain je yam sharp ho gedam ni conclude ado advanced maths tal ko matam dana noi na theory je yam na mamuta na khangbi bo gedam ne anima ki pa gi difference kene ko banking di this kenodang ni yani di holaga arithmetic amasung simplification holaga bika tha yani do yes of course you can only till prelims for the anil main sang kan di question ahuma kai phange do in have do adu ki difference to mayam hangi je kai no sir main sadi mark to ngam de question to ngam de because you don't have in depth knowledge main sadi okan khan bang am ya ba question ada hangi mo na hanga dra top na nangi build up to godam ne ideas me am and it will generate after that. Now try this. Which of the following, which of the number is number that is real but not rational number? Real number ki manung da koi tam imaginary number di bikhada hang have the hang de imaginary number di kai ba imaginary numbers are those numbers denoted by iota and iota is equal to what root over -1. I prove to le ero du no syllabus yaw de tam chawre if you want to prove let iota I is equal to root over -1. You square it again. You power 4 the proof to ne tum. Now ne. Ado hara ro idun. Question khudi mo proof to idam ko. Kya tare answer? C. Yes. Answer je C tare ko. But not rational adu irrational number put hoy bro. Square root I root over 7 I ta dang I root over ke manong yaw ke ba irrational number ne. So answer is C. Kai da bu hangi no khang de hangi ni koi hang ban de mamang sei da hangi ni mamang si kon ma ta ya bu question de so ma hang de yar ba ado hang ta di bhap tao es je tha da bai chinau jing bank ki ke chu changes lakti am kana he na bu nungai re question kontra ni phu hang mu do English hai ba kangu gi di banking sang me pharne 30 30 40 first it was like 35 then 30 khang ko hana banking da hangi style jina math ta English ta 30 question adu quants ta 35 and reasoning da 35 now they have converted to 40 30 and 30 see format khara chana gare ko not all the banking exam na ta vida khara chana re
and those who are very would have good command in English can secure good mark in this section ranking ide ado ani jidi hojik khara ware ba ado question handara ba question handare matam do minute kun da hana minute kun da question kun thra wa follow hara mane ba ojina minute kun da question kun thra dang ho padi ya lai ngamane keno ngamoidra so full mark taw ya da reasoning ga English da kun nang phangaju 80 di phangidna lai lai yaraba and now SSC exam no CGL da is na kai no like 15 minutes loi pi re ha ni slot am viram have 60 hours ki 60 minute ki and you have to do this for quants reasoning English and GK ha ma kai drami quants ka reasoning reserve 50 minute ong pi gani mayam haina na kai dawe what student actually do the mistake reasoning jina khwai di haine ko mayam ana ma haina do je SSC the reasoning je lai ba khara ado haina na kai doga ha ka reasoning exam loi na phangna matam thadaraga they invest more than 20 minutes on that ado tawre after that it comes to quants la kan je matam loi do re yad re na gari yengo de mitra da ngara me min tare de English ta pene GK na min ho na pa ne GK no ai te do pa wo loi question pa re na matam loi do ne ba adu gido well established oiba time settle to do be mayam what is adu gi pot kamai la kan overcome to square khoya na mok te sam tha ga dam ni ko hojik ti kamai tar ge satra mayam gi awa je khangbi re moina adu English nang jo minute ma paro nang jo minute ma toro nang jo minute ma minute ma pi dai di masai reasoning je masai mayam to ngam do ngamaro ma adu ngam na hona ga dam ne khoi reasoning da na phajana mark hodra ba yar kwan se tum ha ke kun ma to ya ba question hanga di phare but moina tricky oi ba question yamna base to hap cha lagadi kasunga moy ba ana question trauma daina question kun phawdi tawdam ne ba kun manga yo ga ha ga di kasu ngamni hojiki noi tap na ngasai maina hoja khang adi ngam kani nadraga di yar ko aduna hojikti GK je matam piram na GK je pa ba GK kamai pa ni mayam GK kamai pa do hamdra mayam je GK kamai pa do kai ma kha GK class ma tar sara ko GK da mark yam phangde kamai pa do adu ngatre comments li yemo any video hagle ko ai ha GK pa ge ha ge narin tan ban tu GK pa ba narin tan bagini GK ha is di general knowledge mahatma gandhi do India karam ka la ke hang ko sandubu nana pharaga khanga dondro auda aina submission of Mahatma Gandhi and Targa anka hoda hog leide na auda kok thada ni ngai leite ba sequence am khang ngani sida ma ing sok sida 15 da man India yo re dai de ba ge guru thena re matang da indi plantation chan this you have to by heart everything sequence geography ki hoi geography ni technically khare yawe adu me am ju concept clear oi lo re nasana pa de ke sunga ro jikes lo lai ga ma lei ro cham cham ba chani som bi ba jikem lei ro adu ko segai du po segai ga ahan mong lei ro kyarak segai gre ha ka no jiki hai rei ni thamani lai ahan mong le ni han ta lucien pa ne adai ke dore ma phang de sas English ki apa ke ba jiki ya pa ba lai am ta mayam suggest of ro kan nang na han pai lai to han lo selu ne as black book pau ka mong thola ni black book pa ni ông pa ne ngao ni adai di ma video ông yang ni as cái nô cái ông pa ra ba kan among lei ni noi han lei ba lai to mai seng na phajal lo selu adu mutung da aru ru lai sir si ki lai se pa di loi re kitang lu pa ni hai na question ama ne ai si pa re pa bom khang di do kam te ne pa ba tan mai ne mi kai English pa hai matro English thoi what is adu da khangidana English khangena pa ba da adu hai tari ka mai noi segment tan mai ni ko kam te angka tadi hoi ya sas kam panang phola da sanga roi dam ne hai tar ga di hai roi dam ne angka di adu ngasai di izale am bot ni da tarasim 42nd Amendment Act Amendment Bill hai re ko constitution ni matang da adu to par kan khang den tro
khangdre YouTube ta tak I feel ma gi summary am ta yang tho adu yeng be na sa na pha da na for second amendment bill da kai yaw da sang ga pa de ke pha de ke khang ga dam ne mi hoji KFC ki buy one get one free adu pa khang wani ha English ti ni na chak mane adu jo for second amendment bill jo English ti ni kalau lugo word yaw da dictionary phak to yengo Tara. Sum of 5 consecutive odd number is 197. Sum of 5 consecutive number is 187. The first number is 33. Then what is the other number? Yarba hold it. So the I question because I want to make you theory So actually man has a kind of 5 consecutive I have the kind of English money thangna labor haven't thangna labor number odd number manga tinjanar kanda kai phangeba 197 phangeba. So if the first number is 33 hama number 33 kaure ani suba number odd number kai lene 35 matro mathan kai lene 37 mathan da 39 la. So these are the 5 odd numbers. If you add this mari dangai bai ja mari dangai di aman mathan ni kai tar ne 41 la. So me ko so 9 plus 10 9 plus 1 10 3 plus 7 10 20 and 25 tadi hai tar ba ama ani ahum mari manga sumbra yar ba 9 plus 10 sumbra 10 10 20 35 so sidi kya tar hai pulap tin lagya ta hai ha kya ba hai ra first number 33 where 33 then 30 5 then 37 30 9 and 41 draw so now you will get 197 phang bro ang de ko 195 phang bro ama ani ahum mari manga 3 plus 5 5 phang re kut kya no un 3 12 12 plus 4 16 16 plus 2 185 see arba so you are getting 185 sigi number je 197 phangani na question statement harame sum of 5 consecutive odd number is 197 if the first number is 33 then what are the other number havene ko and you know that statement must have a invalid way the statement itself is invalid in this case why 185 phang da I have to form the EVI odd number. First of all, the question is invalid. Am I right? 2k minus 1, 2k plus 1 form thame hai dai. Odd number are in the form of 2k minus 1 or 2k plus 1. So 2k plus 1, ready 2k plus kya lani? 2k plus 1 ki form thamagadi if you put this 2k plus 1 क्या ला 2k 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 से क्या ला कनी 2k plus 3 2k plus 4 5 वहां ला तो ने बको just 2k plus मथन के ला ने मथन तो ओनी आप चल दे 3 ला इधर and 2k plus 5 ला नी 2k plus क्या ला कनी 7 ला नी and 2k plus 9 ला नी so when you add this to 2k 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 से क्या आता है 10k तापरा 2 मंगा से तरह था द्रो it becomes 10 when you add this 1 3 5 7 9 1 plus 3 4 4 plus 5 9 9 plus 7 16 16 plus 9
is 25. So if I take common of 5, k plus 5, then 5 into k plus 5 hai ne. So we are ba? Ang tamo niyo ko ay kay no khang. Ang tamo niyo 2k plus 1, 2k plus 3, 2k plus 5, 2k plus 7, 2k plus 9. Hanan le ni odd number mga se. Yar ba? Odd number hai distance ani ni le do entro. Odd number kay no khain ko ma'am. So 2k ma'am it is you get 10k plus 25. When you take common 5 from this number, you get 5 common loto kanda k plus 5 level. What is 5? Bracket the k plus 5 has a 5 into k plus 5 high never. That means it should be a divisible, it should be a multiple of 5 haven't drop. See there? Can you observe this 5? It is 5 and multiply to tarani have never. K plus 5 to the 5 and multiply to tarani haven't. Kita look lagi ko. Muna to. 12 have a 3 into 4 na multiply to tabra. Mani ang mabe ma. Loy da class lo siya ay ngahol na 12 have a 3 into 4 have na multiply to ro tay. 12 have a 4 dang na ju yaroy, 3 dang na ju yaroy ba. 4 da 3 na multiply to wa ma natraga 3 da 4 na multiply to wa ma. Adung kana 12 ang ni ba. Yar ba? Adamaina. Sige 5 na sige ju k plus 5 have a number ja. Sige number da multiply to tar to ne ba. Adu era di sige 197 ju number 197 je si to kro 5 amana magi ju k plus 5 ki ani je multiply to tanani have na draw. Yar ba? Amana ma dependent oeba. This number will be depend to this and this 5 will depend on this. But can you think 195 is not a multiple of 5? 197 is not a multiple of 5. So how it is possible that 5 consecutive number odd number is this? How is possible? Hangadra, ay haning is odd number mga tinjanaw. Adu da phangada ba result to mga na dum divide to yani habanda. The sum of 3 consecutive odd number is hairo do. Adu ki answer to 3 na dum divide to yani ba do. Adu waragadi ay na haning is last kay kawre sum of n consecutive odd number is a multiple of m. N wag do. Ana noida question pire ba ko. 8 consecutive odd number tinjana bada karamba answer tani starting from the 5 kay pirameba. Sidi 8 to gi no statement pigena invalidation bane. Option the invalid hai bam yaro moeba. Yarba invalid yaro ko adu ge nang kay one 8 na divide taw ya bam thilu re option du da. Tara dai hani ge samjalak pe wani da. Sum tinjana le ya pote ba. 10 aham bai odd number do 100 2 3 ni sai pira mekhalo mathangi odd number manga tinjana taw ya pote na और manga or gani manga divide to ya ba manga divide to ya kai number dia 0 ending or 5 ending or ne option da 0 ending or 5 ending or ha yeng be lo re ani yor magana ama da yeng ani ama ya da na aya ba da khopi lo re ha ani diso ro ama da hang to ni na ha ga dro ani salo si je sigi salo embedded question ni si je ado no ido je kai no si me am ji sun doi ba in i ri me am warabo loider nungai ba simpa pha ga da ba khar tra ma lo shalaga Remember ba next theory theories am nungai ba theory
sum of numbers to ai di wali ta ka me si me ta thage ka as prime number nei ba ngata ni ko ai hap question je theory ma sam la ke so sum of natural numbers hai ta 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 dot samai pira me khalo mana loin tin jano 1 2 3 4 5 6 7 till 20 with jano वगैरह till 40 वगैरह till natural number 100 फाव वगैरह पिरम जनो क्वेश्चन दो sum of summation of hai je ko is equal to n plus 1 sum phado divided by 2 seasonal यार बा n plus 1 divided by 2 square laga di 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square and dot n square forward haraga na n plus 1 twice n plus 1 divided by 6 khangani ko then cube haraga di cube 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 4 cube till n cube puk laga na silaiba number se sik phag di sigi square lo biro n plus 1 divided by 2 sigi square ang lo salo yarba are di 1 1 silo ibam litre ai theory lo jige de no pi bhai ngom lo ro ko material de theory lo do je prime number phaw pi thura ke ek loi bo do pi ni yum dong ho chana ba noi na e nam ma si holi ni ado noi ho so bo do yarba I will give the material like that topic by topic otherwise pira ni kam holo ai ni sana semjab ni koi question nei da nam na duga base mo de question sem da ano no ba yam hap chal le ba ano no hang ni na update dum hoi le ba amang se 25 ke amang ja pe to 26 ke phram yaw ra bane ko so let us see next question next part ai tai da hum na tra ji da ani da ngai ra amana even odd number is na okay 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 aduga twice n minus 1 so if from twice k 2k minus 1 or plus 1 hydra n sum ibane this is in the form of odd number sum of the odd numbers kamna ma de n square yaraba sum of odd number is n square proof le ko sige ai le proof to le din to lo to one am to ge mo even number to okay 1 2 plus 3 4 plus odd number even number 6 plus 8 plus twice n has is equal to kya tarne ha kanjida kamai tare have to yengs so it's like hoi proof to ji ko formula ji mina same in have na so when you add this when you take this 2 smile lak pem 2 kaman loroge 1 2 was 2 2 2 is 4 3 and 4 dot smile lak pra sir kai tare sum of natural number tara ma sai do tare sum of natural number gidi kai formula ne ba n plus 1 divided by 2 ratro so just 2 over like this gidi multiplication of 2 it becomes kalthana kanda n plus 1 right these are some of the important formulas for solving this type of number system question
I ngasi prime number dangaro hayeng take ko. Prime number is very very important. Prime number takani hang divisibility rule takani and factor. I will teach divisibility rule them sorry. So I will be teaching you prime numbers and divisibility rules. No, prime number ne composite number lo salamaton da divisibility rule. So let me complete these 3 topics tomorrow. Not yet done. I'm not. I'm going to give you some question. Let us solve 1-2 question. Then I will wind up the session for today. So let us go through some question. So what is the answer? Give me very quickly. Now, this is the number odd what? Odd numbers means square. Kari square. Go. If you want any, I want the any details. Pamaga ko. When humming ba question la yo number yaw da wangang singe I again 700-54-977-65. Please call this number and ask me anything. Okay? Question ek kyan ta adre? Anything? Kamay na like pa adre? Kari subject se kamay pa hai gani? Adugi pot me do. Ai na khang ra ju akhoi ge to po ja me am ga dum tanar ga nogi he na phana ba dum tanan ni ko. Ana nasa na thonda I thona tawjage hai wakhan thado songamoy hoji matam competition aduk matik wanga da YouTube ama yenga like ha paraga tawdudi hoi ngamgi ba yai matam changni ba hoina pami di thabak to horen appointment letter horen pirage ha de hara logini natra mai pam ju thuna ama hange do you want to be kai tare paikha da hayeng thawak phar ga tolop thuna chaba pamra Natraga Gyani way pamra. Sam pam. Tulop sabadro. Gyani warga mi amadong like ta like gaira. Tulop sabida tu like me am sibo. Sar ai hengwai oza oi namni tu sindam lai jana teba karambo. Tulop saram la bandro. Ano Gyani way to piro. Aduga like pa na ba pika phau na ba nomlo question kya ho ni de. Nomlo question yang khai sama hona kadab. Gyani way ga ha ga na Gyani no way piro. Paikha phau ga ha gadi tawdo su yaro nongda exam gi crack taw ga ha gadi previous question khari yango nongda topic asi tai number system natra prime number ta 3 adu tai topic to internet lai phang mani holo question ngasi kun ho kani kai question no kai ta ki ngasi ta khi bra do kaw phok re ta khi topic khara do adu topic to search taw ro lai phang mani question yang ngasi question kun ho ni adai di khara haigalak poi matang do question challenging question ka thiga ga na mo noina question arai ba thiga ga na number system for IBPS RRB clerk ka thiyo khar lai ba thola ne ba kitang ngam luhan ga ga na mo SSC 10+2 ka tharo ba amu khara muk lai dan ga na GD yong tharo khara muk lai ga na are kyam na extreme oi ba pa si jelong tharo khare na extreme oi si ket kum exam tharo ket kan nang na question level du gi matung na exam do thajal lo maning da search to bu da adu exam level question thol kani nang somdana CGL thadana GD question hole ri kai thol ba kai phawne yar ba yan ta adu ga GD tha ga ra nang somda ket paper hole da ju phawro ki do ke kan do badul mo yan tar ba adu tawro si question kya tar ha 2025 yang asi ko si samay hai ba yabre mo 135 see machine kya legi dune darkar lis so 91 bawda 191 le higher one noina kasu higher one adi 91 hai baja sige number marak sida akhoi gi sum thirak pada 135 twice si odd number atro si odd number ni ko twice k minus 1 is equal to sigi form leine hai bra twice k minus 1 की form लेने है बरा वो number जे मोनी अंग थो तो एक n की value पुथो कोई ताक तने जे अदुगा लोशन जर गया यार
twice n. How to find out the value of n? It's very common question. To odd number is a form labor twice k minus 1 की form the lay not twice k plus 1 की form the lay I have never. See 1 that is some range. When I take the k की value is 1 और गति 2 into 1 क्या आता है 2 minus 1 is 1. So see form ले जितना. So see form the ये है गति is equal to 91 L और k की value क्या आता है हर का जितना 92 divided by सोम चला दी 92 तार में 1 दो सोम चला दी 92 तार में. So if I divide it by 2, it becomes 46. 46. So there is n term lo kya rahe 46 term rahe. So 46 square tar answer lo rahe. N square hai na. Hai na 46 square. Oh, so dekho pade hai na 46 square. Puri na ba hai na? Kamai puri nahi 46 into 46. 6 6 are 36 khud samai to le yaar hai. Ai no mata ke Saturday खुलेंगे नोई calculation है करना हुई तो मगता every Saturday I will do a mock test as well as a calculation के क्वेश्चन पुंगाय में तो नहीं and पुंगाय में की मित्रों वहाँ I'll give you every Saturday होगा में होता है क्या अदुगा ऐसा है तो what are the programs that we are going to do is next week the weekly Saturday तुम एक calculation की तुम ले जा रहे Sunday दा full mock test no pyramid will not charge anything for full mock test. Not every Sunday. It will be twice in a month. First and the last Saturday. No like panaba. Full mock test hai gade subject khudi yaw ka niko. Aduga he na mena mock test he na emphasis pi ga ha gadi akoi na syllabus hujiki program ja adum phajani yaw bi be. So see ek babuga pung nipan makai ta adu mock test 8:30 to 9:30. You can opt for that from the next week, not this week. No kitang haigat ko. Full mock test nuti lau ga haga na aduga ngasai gi di Saturday na calculation le ko and topic wise mock test will be given 3 times in a week ngasi taw na who knows tomorrow will be the mock test for ngasi gi ta ke para do mock test tor kani bai de 3 times in a week pira kani ba like 15 minutes test macha topic ki khar chawa test na yam chawa na Sunday le jare Saturday na kitang amuk chokhalak pa samai taw je yadra pare अदु देसी आंसर खगनी को अदु मायना होना गाने फाउ दु सिम तो हाइबेन लाइ क्वेश्चन ए तो ठीक सिदि क्या था ने खुलास very easy question मैं जीएस की दी सर गोविंद का ताना रो आई ना जुदुम तक मतिंग पानी बट सर गोविंद ने ना मोगी सर गोविंद का मैदान बिनिका का दा मोबाइल द पीर गए आई नो म आगे ताक बिनाई दा जिकी जे हान पावा ख है ना बको मैदान बिनिका का सर गोविंद ना वाने पता को तुम यार में तो नोई नसाना है तो नरिन तन बेरो नरिन तन दे यार So I'll just write the this is 11, 12, 13, 14. This is starting from the 1 to 20 square. Square formula n plus 1 twice n plus 1 divided by 6. This is the formula. So this is like 11 formula. We don't have that formula. So first of all 1 and 20 square. Minus Kailani 1 and 10 power square game minus Sigitorkanda Hangdunatro. First of all, we don't have exact formula for 11 to 20 square gate is another late evocator. Sending among the same way Avocana. Kamai Shemakani, Haragadi, square gate is another n plus 1, twice n plus 1 divided by 6 is the formula for this. So when you do this, Ahambada Laitamina natural number. Kun Pavagi square is an hierarchy 1 square to 20 squares is an Avihana over near full. You get total of till 1 square till 20 square. You will get full from an From that full, if you subtract 1 then a 10 book subtract of Pokraba. If you subtract 1 square to 10 square is subtract ogre. Then what is the left out?
from 11 till 20, am I right? And you'll get the answer. So ani to do adu yam thun iradi kamai hani. So n ki value di 20 phau to kya le ani 20 into this is 20 plus 1 is 21 into 20 20 to 40 40 plus 1 is 41 divided by 6 minus when you take this 10 ki lord di 1 and 10 mukti kya lane n ki value do 10 lane mo 10 into 11 into 21 divided by 6. Subtract this, you will get the answer. Answer ta hum jara apne process to khangal ho raha koi dikho. Ma'am yarba. Okay, I hope everyone have understood today's class properly. Revisit to and sigi recorded class to khangau dajo dum lai bari. Yengba yani aduga hey class ti lab kanu yare gai practical physically khoi ga to mina ba sije live ta samaina yaw bujun he na saruk sam men phabe liko na thonda be sum YouTube ka ro da mu yeng ore ni thonda nungdang pa ge na mu ko na ai hapta ang le ni kana kana loi khangani dai di dum price. Okay, fine. Thank you everyone. Yes, ayeng ke test lai ko. Ayeng test lai ni wasi parado pa lao. It will be like 15 minute test only, don't worry. No ka test ni macha macha.